Desde que era niña Valeria sonaba con volar. Mientras otros jugaban con muñecas o pelotas, ella construía helicópteros de papel y pasaba horas imaginando misiones de rescate en las montañas. Años después, ese sueño se convirtió en una vocación que la llevó a enlistarse en el ejército español donde se destacó por su disciplina, conocimientos técnicos y tiempo bajo presión. Sin embargo, al llegar el momento más importante de su carrera, su solicitud formal para pilotar el helicóptero de ataque Apache se topó con una muralla de prejuicios invisibles. En la base area de Zaragoza, donde se preparaban los pilotos más destacados del país, el teniente instructor le entregó su hoja de solicitud recazada con una sonrisa tensa y un escrito no estás lista, Valeria. Aquella frase no hablaba de falta de preparación, sino de desconfianza disfrazada de protocolo a pesar de haber superado con notas impecables todos los exámenes teóricos y prácticos. A Valeria la mantenían volando helicópteros utilitarios de apoyo, nunca uno de combate. En los pasillos, algunos oficiales murmuraban que el Apache era demasiado para una mujer, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Con la espalda erguida y el orgullo intacto, él guardó el documento recazado en su carpeta sin responder ni una sola palabra. Pero lo que nadie sabía era que Valeria guardaba un símbolo secreto en su piel, un pequeño tatuaje en la parte trasera del cuello, cubierto por su uniforme, que representaba más que un simple destino. Era un emblema familiar, una insignia heredada de su padre, un antiguo piloto condecorado que había volado el mismo modelo de helicóptero décadas atrás. Ese tatuaje no era una marca decorativa. Era una promesa silenciosa, y muy pronto cambiaría todo. El tatuaje en el cuello de Valeria no era un simple adorno ni una moda juvenil. Era un halcón estilizado, con las alas abiertas y la mirada fija hacia el horizonte. Trazado en líneas negras con finos de detalles gris, parecía tener vida propia cada vez que el sol lo tocaba. Su origen se remontaba a muchos años atrás, cuando Valeria apenas tenía 8 años y su padre, el comandante Esteban Luque, la llevaba a la base aérea los fines de semana para que viera los helicópteros de cerca. Él era una leyenda en el ejército del aire, un hombre de pocas palabras pero de mirada firme que había sobrevivido a operaciones de alto riesgo en zonas de conflicto internacional. Cada misión suya terminaba con una historia que Valeria escuchaba con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo fuerte. Fue el quien le enseñó a leer los cielos, a comprender los ruidos de las hélices y a entender que volar no era solo una habilidad, sino una forma de vida. El día que su padre se retiró, marcó a Valeria con el mismo tatuaje que él llevaba oculto en el mismo lugar. Esto no es un dibujo, lo digo es una herencia. Quien leve este halcón ha nacido para volar sin miedo. Aunque en ese momento era demasiado joven para comprender todo el peso simbólico de esas palabras, con los años, Valeria lo entendió con una claridad casi dolorosa. Aquel tatuaje no solo representaba el amor por el air y el lineage de pilotos que corría por sus venas, sino también una forma silenciosa de resistencia. No podía levantar la voz contra las injusticias que encontraba dentro del sistema, pero podía responder de otra forma, demostrándoles que estaba destinada a volar sin necesidad de pedir permiso. Así, mientras en los entrenamientos seguía cumpliendo con sus tareas menores, limpiando cabinas, revisando motors y haciendo vuelos de transporte, Valeria mantenía su preparación en secreto. Cada noche, cuando el hangar quedaba en silencio, se quedaba estudiando los manuales del Apache, repasando diagramas técnicos y simulando maniobras mentales como ella estuviera en el asiento del piloto. Nadie lo sabía, pero ella conocía cada tornillo del Apache, cada comando de emergencia, cada protocolo de combate. Era como si el halcón de su cuello la guerra invisible hacia un destino que los demás no podían ver. A medida que pasaban las semanas, Valeria comenzó a notar que algo se repetía en la base. Los aspirantes varones,
Incluso con menor experiencia o menor puntuación que ella eran convocados con mayor frecuencia a los entrenamientos del Apache. Ella, en cambio, lo asignaban tareas secundarias, ayudar en la instrucción de vuelo básico, revisar bitácoras de mantenimiento o asistir en simulacros como observadora. Aunque era rigurosamente profesional y nunca expresaba molestia, su mirada decía más que 1000 palabras. Ella no estaba allí para mirar, sino para volar. Fue entonces cuando, una noche particularmente silenciosa, tomó una decisión que cambiaría su destino. Esa noche, mientras el resto de la base dormía, Valeria caminó en silencio por los pasillos hacia el hangar de simulación avanzada. Sabía que no tenía autorización para usar el simulator de combate del Apache, pero también sabía algo más, conocía los códigos, los accesos y sobre todo, tenía la preparación para no cometer errores. Durante meses, había observado cómo funcionaban las tarjetas de acceso, había escuchado a los técnicos y memorizado cada movimiento. No lo hacía por rebeldía, sino por necesidad. Sabía que nadie iba a dar la oportunidad que merecía, así que debía tomarla por su cuenta. Ingresó al simulator con el corazón latiendo con fuerza, pero con las manos firmes. Se sentó en el asiento del piloto, ajustó las correas, encendió los sistemas virtuales y seleccionó una misión de alto riesgo, infiltración nocturna en zona hostil bajo condiciones de niebla densa y fuego enemigo. Era una prueba que incluso muchos pilotos activos fallaban. Pero Valeria no dudó. Comenzó a operar los controls como si hubiera nacido con ellos entre los dedos. Maniobró con precisión, esquivó obstáculos, desplegó bengalas defensivas. Coordinó ataques simulados y completó el recorrido sin una sola infracción técnica. Lo que no sabía era que el simulator guardaba registros automáticos de cada sesión. Al día siguiente, un técnico encontró la entrada clandestina y, al revisar los datos, quedó asombrado. Levó los resultados al coronel de la base, creyendo que se trataba de un fallo del sistema. Nadie aquí puede haber hecho esto sin autorización, comentó. Pero el coronel, el veterano y meticuloso coronel Rodrigo Vergara, no creyó en errores técnicos. Exigió ver las grabaciones y, al observar el rostro de la piloto clandestina durante el entrenamiento, frunció el seno. No por molestia, sino por una extraña mezcla de sorpresa y respeto. No lo decía en voz alta, pero algo en él comenzaba a cambiar. Mañana siguiente amaneció con un ambiente extraño en la base. Nadie sabía exactamente por qué, pero los altos mandos parecían más tensos de lo habitual. En la sala de reuniones, el coronel Rodrigo Vergara analizaba con atención los registros del simulator. Cada maniobra ejecutada por Valeria estaba marcada con un nivel de precisión que rivalizaba con los mejores pilotos de combate activos. No solo había completado la misión sin fallos, sino que lo había hecho aplicando tácticas de evasión que solo los veteranos con experiencia real en combate conocen. El coronel no podía ignorarlo. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, necesitaba confirmar que no había sido una simple coincidencia ni un truco informático. Quería verla de frente, lural el alma a través de los ojos. Por eso, pidió que Valeria se presentara en su despacho de inmediato, sin revelar el motivo. Valeria llegó puntual, como siempre, con su uniforme impecable, el rostro sereno y la espalda recta. Cuando entró el coronel le indicó que se sentara. Ella obedeció sin mostrar incomodidad, aunque en su interior sabía que algo no iba bien. Rodrigo Vergara no era un hombre que llamara a los soldados sin motivo. Era conocido por su exigencia, su silencio y su mirada aguda. Durante los primeros minutos el coronel no mencionó el simulator. Solo lo hizo preguntas aparentemente generales, su experiencia, su formación, sus aspirations. Pero Valeria respondía con la misma claridad con la que velaba, sin rodeos, sin excusas, con la verdad desnuda. Finalmente, el coronel giró su pantalla y le mostró una imagen congelada del video del simulator. Allí estaba ella con los auriculares puestos y las manos firmes en los mandos. La imagen era innegable.
Algo que quiera decirme, cabo Luque, pregunto con voz grave. Valeria no negó nada. Mantuvo la mirada fija en la del coronel y, con una calma que solo tienen quienes están convencidos de su causa, respondió, nadie me lo permitiría, así que lo hice sola. Necesitaba demostrar lo que valgo, aunque fuera en silencio. Por un momento, el despacho quedó en completo silencio. El coronel no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó camino hasta el ventanal y miró hacia el hangar. Luego se volvió hacia ella. ¿Sabes que esto puede costarte tu puesto? Le dijo. Ella asintió. Lo sé. Pero también sé que tengo lo que se necesita para volar ese helicóptero. ¿Y usted lo ha visto? Fue entonces cuando el coronel notó algo más. Al girar ella ligeramente la cabeza, el cuello de su uniforme se deslizó un poco hacia un lado revelando una fracción del tatuaje. Sus ojos se entrecerraron al ver la figura del halcón. Dio un paso más cerca y dijo en voz baja, con tono casi personal, ¿a dónde conseguiste eso? Valeria vaciló apenas un segundo, pero luego respondió con voz firme, y es de mi padre. Esteban Luque. ¿Usted voló con el acierto? Aquella revelación fue como una descarga eléctrica para el coronel. Esteban Luque no solo había sido un piloto destacado, sino también su compañero de escuadrón durante una de las misiones más difíciles que recordaba. Durante años, creo que la familia Luque se había distanciado del ejército tras la muerte del comandante. Nunca imaginó que la hija de su viejo camarada estaría frente a él pidiendo la oportunidad que muchos no se atrevían a ofrecerle. En ese instante, Rodrigo Vergara comprendió que no estaba ante un soldado cualquiera. Estaba ante una heredera legítima de una estirpe de pilotos que no se rendían. Pero el ejército tenía normas y los cambios no se hacían de la noche a la mañana. Sin embargo, el coronel ya no podía mirar a Valeria con los mismos ojos. Días después del encuentro con el coronel, el ambiente en la base había cambiado para Valeria. Aunque no se había emitido ningún castigo formal por su uso no autorizado del simulator, tampoco recibió felicitaciones. El asunto parecía haber sumido en un silencio tenso. Sin embargo, había una diferencia palpable y no era ignorada. Los instructores la miraban con curiosidad, algunos con recelo, otros con respeto silencioso. Pero lo que ella no sabía era que, tras bambalinas, el coronel Vergara había iniciado discretamente un proceso especial. Revisó todos los historiales de vuelo de Valeria, sus evaluations, los informes psicológicos, su expediente académico e incluso las opiniones de sus superiores. Todo era impecable. No había duda, estaba más preparada que muchos de los que ya pilotaban el Apache. Por eso decidió darle una oportunidad, una que no podía figurar en los protocolos regulares, una prueba de vuelo, un vuelo de evaluación no oficial, una mañana. Mientras Valeria realizaba labores de mantenimiento en una unidad UH-1, un ayudante del coronel se lo acercó y lo entregó un documento sellado. Presentes en la pista 3 a las 6 o'clock, sin excepción, decía. Valeria lo leyó una vez. Luego otra. Su corazón se aceleró al ver el membre de vuelo de prueba. Y esa noche no pudo dormir. Pasó horas repasando mentalmente todos los procedimientos, los protocolos, las emergencias, las comunicaciones, los errores comunes. Sabía que esa prueba no era solo un vuelo, era la única puerta que se lo abría, y tal vez la última dada las 5 en punto ya estaba frente al hangar, lista. Con el uniforme perfectamente alineado y el casco en la mano. Cuando vio al Apache AH-64 reluciendo bajo la luz del amanecer, un nudo se formó en su garganta. Era la primera vez que estaría a los mandos de uno y no en un simulator, sino en un helicóptero real. El coronel apareció minutos después, serios, con su carpeta en mano. No dijo mucho. Solo lo hizo una cena para que subiera al asiento del piloto. Él se sentó como copiloto pero no tocaría los mandos. Su papel era observar, evaluar, y juzgar,
Desde el arranque del sistema hasta el despegue, cada movimiento de Valeria fue calculado, exacto, contenido. Su respiración era profunda pero controlada. Mientras el Apache se elevaba lentamente, una mezcla de vértigo y éxtasis se apoderó de su cuerpo. Sentía que cada fibra de su ser había nacido para ese momento. En el aire, el coronel le indicó una serie de maniobras complejas, giros cerrados a baja altitud, vuelo estacionario prolongado, simulación de pérdida de motor, respuesta ante amenazas simuladas. Ella ejecutó todo con precisión quirúrgica. No dudo en una sola vez. Durante media hora, Valeria demostró que no solo era capaz, sino excepcional. Terminó el vuelo con un aterrizaje suave, casi poético. El Apache descendió como un ave guiada por instinto puro. Cuando ambos descendieron del helicóptero, el coronel no dijo nada de inmediato. Caminó unos pasos, revisó su carpeta y finalmente se volvió hacia ella. ¿Te das cuenta de lo que hiciste ahí arriba? Preguntó con voz grave. Ella asintió, aunque temblaba por dentro. Acabas de demostrar que naciste para esto, añadió. Y luego, en un gesto inesperado, le extendió la mano. No como coronel a subordinada, sino como piloto a piloto. Ese apretón de manos fue más que una señal de aprobación. Fue un reconocimiento silencioso, una puerta que finalmente se abría después de tantos rechazos. Pero también marcaba el inicio de algo más grande, porque a partir de ese momento todos los ojos de la base estarían sobre ella esperando verla triunfar. O falar el vuelo de evaluación de Valeria no tardó en convertirse en el tema de conversación en cada rincón de la base. Aunque oficialmente nadie debía saberlo, en los entornos militares las noticias se esparcen más rápido que el sonido de las hélices. Algunos dicen que había sido una prueba secreta ordenada directamente por el coronel Vergara, otros que Valeria había tomado el Apache sin permiso nuevamente, lo cual no era cierto. Lo único seguro era que aquel joven cabo había volado el helicóptero más avanzado de la base con una destreza que muy pocos podían igualar. Las conversaciones se colaban en los comedores, en los dormitorios, entre los mecánicos y hasta en las oficinas administrativas. Muchos la miraban ahora con otros ojos. Algunos con admiración contenida, otros con incomodidad. Y unos pocos con abierta hostilidad. El teniente Ordóñez, uno de los instructores de vuelo veteranos, fue uno de los primeros en expresar su descontento. Había entrenado a decenas de pilotos y aunque su experiencia era incuestionable, sentía que se le había arrebatado la oportunidad de evaluar a Valeria. Estas cosas deben seguir el conducto regular, murmuraba en las reuniones. No podemos abrir excepciones porque alguien tenga un apellido ilustre o un tatuaje simbólico. Pero el coronel Vergara no toleraba interferencias. Cuando escuchó los comentarios, respondió con firmeza, lo que importa no es como llegó ese asiento, sino lo que hizo cuando estuvo en él. Y lo que hizo fue impecable. Mientras tanto, Valeria seguía cumpliendo con sus funciones como siempre, puntual, calada, efficient. No exigía privilegios, no respondía a rumores, no mostraba arrogancia. Pero en el fondo algo había cambiado. Ya no era la soldado a la que se le negaban oportunidades sin explicación. Ahora era una posibilidad, una amenaza para quienes se sentían cómodos en su zona de privilegios. Incluso algunos compañeros que antes la consideraban simpática comenzaron a tomar distancia. El hecho de que ella hubiera sobresalido sin seguir el camino tradicional incomodaba a muchos porque dejaba al descubierto que el sistema, tal como estaba, no era necesariamente justo. Una tarde, mientras revisaba los sistemas de navegación de un helicóptero en el hangar, uno de los suboficiales se le acercó con tono bullying. Dicen que vuelas mejor que hablas, vas a enseñarles a todos como se hace ahora o solo al coronel? La provocación era evidente, pero Valeria no mordió el anzuelo. Solo levantó la vista, lo miró a los ojos y le dijo con voz tranquila pero firme, no estoy aquí para enseñar. Estoy aquí para volar.
Y si eso incomoda algunos entonces que se abrochan el cinturón. Esa respuesta breve pero contundente comenzó a cementar su reputación. No como alguien agresiva ni conflictiva, sino como una mujer que no necesitaba gritar para hacerse notar. Cada acción suya era una declaración de principios. Sin embargo, en la sombra, algunas voces comenzaron a moverse para impedir su avance. Porque en todos los sistemas rígidos, cuando una paisa nueva entra con fuerza, los resorts más viejos intentan resistirse. Y lo que Valeria no sabía era que su verdadero desafío no sería aprender a volar el Apache, sino mantenerse firme ante los vientos de resistencia que estaban por venir, con el paso de los días. La tensión dentro de la base se volvió cada vez más palpable. Aunque oficialmente Valeria seguía siendo una cabo más del escuadrón de apoyo logístico, todos sabían que era cuestión de tiempo antes de que su nombre apareciera en la lista oficial de pilotos del Apache. El vuelo de prueba, aunque no estaba registrado en ningún boletín público, había sido presenciado de forma indirecta por más ojos de los que el coronel Vergara hubiera querido. Y eso incomodaba profundamente a los que sentían que el control del poder se les escapaba de las manos. Uno de ellos era el capitán Mina, jefe de la unidad táctica avanzada, un hombre meticuloso de mirada dura y convicciones ferias. Había escalado cada rango de la jerarquía militar siguiendo al pie de la letra las reglas del sistema. Nunca se desvió del camino trazado. Para él, cada soldado debía ganarse su lugar dentro de un molde definido por décadas. Por eso, cuando supo que Valeria, una mujer sin el apadrinamiento habitual en años de espera en la lista, había validado el Apache y contaba con el apoyo silencioso del coronel, encendió sus alarmas. No era solo una amenaza para la tradición, sino un desafío directo a su autoridad informal. Si una cabo lograba lo que él había tardado años en conseguir, que cuidaba de su prestigio, fue entonces cuando comenzaron las pequeñas interferencias. Nada directo, nada que pudiera ser denunciado. Un informe extraviado. Un error administrativo que retrasaba su evaluación médica. Cambios de turno sin explicación. Citas a reuniones ficticias que resultaban ser confusiones de sistema. To do parecía casual, pero Valeria no era ingenua. Sabía leer las señales. Anos en el ejercicio lo habían enseñado que los obstáculos más difíciles no eran los que te gritaban en la cara, sino los que se escondían detrás de una sonrisa. Sin embargo, en lugar de detenerse, intensificó su preparación. Cada madrugada antes del desayuno colectivo corría sola en los alrededores del campo de entrenamiento. Luego pasaba horas repasando manuales técnicos, hablando con mecánicos de confianza, estudiando las rutas de patrullaje, observando vuelos desde la torre de control y tomando notas en silencio. Incluso pidió permiso para asistir como observadora en las sesiones de entrenamiento de los pilotos activos. Muchos pens eran que sería recusada, pero el coronel Vergara, sin anunciarlo públicamente, había jurado una orden directa, to do lo que le sirva para mejorar, apruébenlo, pisa los sabotajes silenciosos. Valeria no se quebraba. En realidad crecía. Día a día, su nombre comenzó a ser mencionado no solo por su vuelo de prueba, sino por su resistencia estoica. Algunos jóvenes soldados comenzaron a admirarla en secreto. Otros, más veteranos, empezaron a verla como una figura incómoda pero inevitable. Y así, sin buscarlo, Valeria estaba transformando el ambiente dentro de la base. No con discursos ni con confrontations, sino con hechos. Con disciplina. Con carácter. Pero en la sombra, el capitán Mina no había terminado. Sabía que para detenerla debía exponerla públicamente. Debía orquestar una situación donde Valeria fallara. Donde su imagen de perfección se rompiera frente a todos. Y estaba trazando el plan. Una operación de entrenamiento extremo. Un vuelo de patrulla rutinario al que ella sería invitada como copiloto. Una situación diseñada no para evaluarla, sino para empujarla al límite. El
orden lego una mañana templada, escrita en una hoja sencilla pero con un encabezado que no dejaba dudas, asignación de copiloto. Patrullage aéreo zona Sierra 14 to 6 o'clock horas. En apariencia era un vuelo rutinario, una patrulla de reconocimiento a baja altitud en una región montañosa donde se practicaban ejercicios de navegación sin armamento activo. Pero Valeria, al ver el nombre del piloto principal asignado, Capitán Mina, supo de inmediato que aquello no era casualidad. Era una maniobra cuidadosamente orquestada. El mismo oficial que había evitado siquiera mirarla directamente durante semanas. Ahora la incluía como copiloto en un vuelo donde la complejidad geográfica y las condiciones meteorológicas salían poner a prueba incluso a los más veteranos. Aún así, no se negó. Sabía que el peor error que podía cometer en ese momento era dar los motivos para decir que no estaba lista para el campo real. Se presentó puntual, con su traje de vuelo preparado, sus instrumentos revisados y su temple más afilado que nunca. El capitán Mina la saludó con una cortesía gelada, apenas un movimiento de cabeza y le dio indicaciones técnicas sin mirarla a los ojos. A bordo del Apache, Valeria se sentó en el asiento delantero, el del copiloto artillero, con los auriculares puestos y la mente enfocada. No importaba que supiera que era una trampa. Lo único que importaba era volar con perfección. El despegue fue suave, silencioso. El helicóptero cortó el air con la elegancia de un depredador en calma. Durante los primeros 20 minutos, todo fue normal. Valeria se limitó a seguir los protocolos de observación, revisó coordenadas y respondió con precisión las instrucciones que Mina le dictaba con tono seco. Pero conforme se acercaban a la zona montañosa, el comportamiento del capitán cambió. Tomó desvíos innecesarios, aceleró bruscamente en áreas estrechas, redujo altura a niveles peligrosos, todo mientras lanzaba frases sarcásticas como: "Vimos si la nina del simulator también sabe leer vientos cruzados reales." Era un juego psicológico. En medio del canon más angosto, rodeados de riscos irregulares y corrientes impredecibles, Mina ejecutó una maniobra brusca, virando repentinamente a baja altitud, con la clara intención de poner a prueba los reflejos de Valeria. El helicóptero comenzó a vibrar ligeramente fuera de eje. Fue entonces cuando ella intervino. No gritó. No entró en pánico. Simplemente, con voz clara y firme, tomó control de los sistemas de navegación lateral y corrigió la trayectoria sin siquiera pedir permiso. Corrigiendo rumbo y estabilizando inclinación, dijo como si tratara de un ejercicio estándar. El capitán, sorprendido por la reacción exacta, trató de recuperar el control completo. Pero la navegación ya estaba equilibrada. Durante varios segundos el Apache flotó con suavidad entre las montañas como si hubiera sido liberado del desorden intencional. Luego, sin mirarse, continuaron el vuelo en silencio. Al regresar a la base, Mina no dijo nada. No le dio una palabra de reconocimiento ni una señal de aprobación. Solo firmó el reporte de vuelo y desapareció por los pasillos sin mirar atrás. Pero Valeria sabía lo que había ocurrido, habían intentado quebrarla con una prueba real, con peligro oculto, sin respaldo oficial. Y ella no solo había resistido, sino que había protegido el helicóptero, la misión y, en última instancia, al mismo hombre que intentó hacerla fallar. Horas más tarde, en la sala de control de vuelo, varios oficiales revisaban los datos del trayecto grabado. Uno de ellos murmuró: "Si esto fue una prueba, entonces ella acaba de pasarla con honores." Otro replicó: "No fue una prueba. Fue una emboscada." Y en medio de ese murmullo, la figura de Valeria comenzó a tomar un nuevo perfil. No solo era una piloto con talento, era una soldado que sabía mantener la calma en medio del sabotaje y la presión. Y eso, en el mundo militar, valía más que 1000 horas de simulator. Los días posteriores al vuelo sobre la Sierra 14 fueron, para Valeria, como camina en medio de una tormenta sin lluvia. Todo parecía en calma por fuera, pero la tensión se acumulaba invisible desde adentro.
El reporut del vuelo fue aprobado sin observations por el capitán Mina, lo cual sorprendió a muchos. El que acostumbraba incluir comentarios minuciosos incluso en vuelos de rutina, había firmado en silencio sin añadir una sola palabra. Para algunos oficiales eso fue más revelador que cualquier informe detallado. Mina había perdido autoridad moral sobre su propia maniobra. Había intentado imputar a Valeria al límite, y ella había respondido con frialdad profesional, sin quejarse, sin acusar, sin explotar. Eso era poder. Poder silencioso que incomodaba más que una confrontación abierta, pero en el interior de Valeria la batalla aún continuaba. Sabía que había superado una prueba vital, pero también sabía que los ojos sobre ella eran más numerosos y más severos. Cada paso que daba dentro de la base era observado, cada palabra que pronunciaba era medida. El precio de haber sobrevivido a la emboscada no era la tranquilidad, era una vigilancia constante. Como si los muros esperaran que tropezara con su propia sombra. Una tarde, mientras almorzaba sola en el comedor, un joven sargento se acercó y se sentó frente a ella sin pedir permiso. Al principio pensó que sería otro comentario condescendiente, otra advertencia disfrazada de cortesía. Pero lo que dijo la descolocó, vi las grabaciones de tu vuelo. Mi hermana quería ser piloto, pero se rindió porque le dijeron que ese asiento no era para ella. Si tú sigues otros van a intentarlo de nuevo. Valeria se quedó en silencio. No sabía si dar las gracias, sonreír o fingir indiferencia. Optó por asentir apenas y siguió caminando. Pero esa conversación se le quedó grabada. Por primera vez, entendió con claridad algo que había más allá de su ambición personal. Su lucha ya no era solo por volar el Apache. Era por el espacio que abriría para otras que venían detrás invisibles todavía. Esa noche, mientras repasaba procedimientos en su habitación, recibió una notificación interna. Era breve, oficial, y lavaba el seto del alto mando de la base, se informa que la soldado cabo Valeria Luque ha sido asignada oficialmente al escuadrón de entrenamiento táctico del Apache AH-64, como piloto en formación activa. El documento no lavaba felicitaciones ni florituras. Era una orden formal como cualquier otra. Pero para ella significaba el reconocimiento público que había esperado durante años. El día siguiente, su nombre fue colocado en el tablero de asignaciones junto a los demás aspirantes a piloto de comet. Cuando llegó al hangar, varios soldados la saludaron con un leve sentimiento. No eran aplausos. No eran ovations. Era algo más importante en ese entorno militar, aceptación. Sin embargo, no todos estaban satisfechos. El capitán Mina, aunque obligado a ceder, aún mantenía una red de aliados dentro de la estructura. Y uno de ellos ya había comenzado a mover países para lo que sería el siguiente obstáculo, un examen técnico-táctico que muy pocos pasaban a la primera, y que, casualmente, acababa de ser actualizado con un nuevo conjunto de parámetros más estrictos. Lo que Valeria no sabía era que ese nuevo reto no pondría a prueba solo su destreza técnica, sino algo mucho más difícil de medir. Su capacidad para resistir la manipulación emocional, las dudas sembradas desde dentro y la presión de saber que no podía fallar. No por ella, sino por todo lo que ya representaba. A notificación del nuevo examen técnico-táctico legó con una frialdad administrativa típica, una joya sin nombre de remitente. Firmada por el comité de evaluación de pilotos de comet. A simple vista parecía parte del proceso habitual, pero Valeria detectó inmediatamente algo extraño. Había pasado semanas estudiando los protocolos anteriores, memorizando cada sección, cada escenario de emergencia, cada maniobra de comet simulada. Sin embargo, el documento que ahora sostenía en sus manos presentaba un conjunto de parámetros completamente diferentes, más extensos, más agresivos y sin tiempo para adaptación.
No solo exigia un dominio total del Apache AH-64, sino también la resolución de situaciones que jamás se habían incluido en exámenes anteriores como fallos múltiples en vuelo, interrupción del radar en zonas de baja visibilidad y decisiones éticas en campo hostil. Sin tener una confirmación directa, Valeria entendió que no era una coincidencia. Ese examen había sido modificado con una intención clara, hacerla faller. Y no solo ella. El nuevo formato, filtrado discretamente entre algunos compañeros, también ponía en aprietos a los pilotos más jóvenes, pero la presión sobre ella era distinta. Los rumores se esparcen como humo en los pasillos y la favorita del coronel no lo logra? Y el final no era tan buena como parecía. ¿Qué dirán si fida ahora que está tan expuesta? La fecha del examen llegó en una mañana gris con nubes bajas y el olor a humedad suspendido en el air. En el hangar principal se reunieron los instructors y el jurado evaluator, entre ellos el mismísimo Capitán Mina, que con su uniforme perfectamente almidonado y una sonrisa contenida, se ubicó en la zona de observación. El coronel Vergara, por su parte, no asistió. Había pedido ser excluido del jurado para evitar cualquier sospecha de parcialidad, pero había dejado claro, si fida será porque la prueba la superó. Y no será porque la venció sin iota. Valeria subió al Apache sin mostrar una sola grita en su expresión. Por dentro la presión era abrumadora. No por miedo al error, sino porque entendía que el margen para el fracaso no existía. Los sistemas de prueba comenzaron a registrar su desempeño desde el primer segundo. Las instrucciones llegaron por el intercomunicator con voz neutra, simulación de infiltración en zona hostil, falla de radar a los 15 minutos, condiciones climáticas adversas activadas. Durante los primeros minutos respondió con la precisión de siempre. Mantuvo la altitud ideal, ejecutó maniobras de evasión con fluidez y mantuvo la comunicación táctica sin retrasos. Pero al llegar el fallo simulado del radar, la situación cambió. El sistema comenzó a emitir señales contradictorias como si el propio software estuviera saboteado. En un instante, las coordenadas desaparecieron, los sensores se apagaron y una alerta sonora comenzó a repetir, sistema de navegación inoperativo. Inicie protocolo de retorno manual. En una situación real, eso significaría desorientación en terreno enemigo. Valeria cerró los ojos por medio segundo, respiró profundo y recordó algo que su padre le había dicho años atrás. Cuando los instrumentos fallan, confía en tus sentidos. Tus ojos, tu oído, tu pulso. Con movimientos firmes, asumió el control total, apagó los sistemas auxiliares y voló usando únicamente orientación visual, viento cruzado y la lectura de altitud analógica. Nadie lo hacía. Era una técnica antigua. Pero lo lograron. La última parte del examen fue una prueba inesperada. Debía tomar una decisión táctica sobre si rescatar a una unidad en peligro o cumplir la misión de reconocimiento. Ambos escenarios no podían completarse a la vez. Los examinadores esperaban que dudara que se equivocara. Pero ella, sin vacilar, eligió el rescate. La prioridad es la vida dijo al justificar su decisión, porque sin los soldados en tierra, no hay victoria que importe. Cuando aterrizó, el silencio fue absoluto. Incluso los que esperaban verla tropezar no pudieron decir una palabra. El jurado, tras deliberar en privado, confirmó que había aprobado. No solo había pasado el examen más riguroso jamás aplicado en la base, sino que lo había hecho aplicando un criterio que los sistemas digitales no podían replicar, el juicio humano. Esa misma tarde. Mientras salía del hangar, alguien la alcanzó corriendo. Era un teniente joven, parte del grupo que también había sido afectado por el nuevo examen. Lo entregó en mano un sobresaliente sin remitente. Dentro había copias de correos internos entre Mina y otros instructors donde se detallaba la manipulación del examen, incluyendo órdenes de aumentar la dificultad específicamente durante su turno.
El mensaje estaba claro, alguien dentro del sistema comenzaba a romper el silencio. Y ahora Valeria tenía más que una victoria personal. Tenía pruebas. Y por primera vez, el sistema que la había intentado silenciar comenzaba a tambalear. Esa noche Valeria permaneció sentada en su litera durante horas, el sobresalientes abierto frente a ella. Sus manos temblando no por miedo, sino por el peso de la verdad que sostenía. Las copias impresas de los correos revelaban sin margen de duda que el examen técnico al que había sido sometida no fue una simple actualización de protocolo, sino una maniobra deliberada diseñada para quebrarla. Firmas, fechas, intercambios entre el capitán Mina y dos instructores más, todo estaba allí, el lenguaje cifrado, las modificaciones de último minuto, incluso una frase escalofriante escrita con desquito en uno de los mensajes. Si falla, el mito se derrumba. Si no, buscaremos otra forma. No eran simples rivals professionals. Eran países de un sistema antiguo que no toleraba que alguien como ella pudiera reescribir las reglas con hechos en lugar de favors. Por un instante, Valeria pensó en guardar los documentos, en seguir adelante sin armar escándalo. Ya había demostrado su valor, había aprobado, estaba en camino a convertirse en piloto titular del Apache. Pero no podía. No después de ver cómo otros soldados jóvenes sufrían en silencio por las mismas maniobras suyas. No después de que un teniente lo entregara esa evidencia arriesgando su propio puesto. No después de todo lo que había calado durante años. Esa noche, sin anunciarlo a nadie, fue el despacho del coronel Rodrigo Vergara y dejó el sobre su escritorio sin una nota. No necesitaba explicar nada. El coronel sabría leer entre líneas. A la mañana siguiente, la base despertó en estado de alerta. Un comunicado oficial interrumpió las transmisiones internas habituales. El coronel Vergara había convocado una revisión extraordinaria del comité de evaluación solicitando además la presencia de un delegado del Comando Central. No se dieron explicaciones públicas, pero el rumor era inevitable, algo había ocurrido, algo importante. A lo largo del día se sucedieron interrogatorios discretos, reuniones de puertas cerradas y llamadas entre oficinas. La tensión era palpable. Muchos sabían que, si confirmaban las acusaciones, habría sanciones graves. Valeria fue llamada al despacho del coronel al atardecer. Esta vez él no estaba solo. Lo acompañaba una oficial de uniforme gris enviada desde el alto mando en Madrid. Ambos la invitaron a sentarse. El coronel tenía los documentos sobre la mesa, pero no dijo una palabra durante los primeros segundos. Fue la oficial quien habló primero, gracias por no colarte. No muchos tienen el valor de enfrentar algo así desde adentro. Valeria explicó cada detalle, el vuelo manipulado, los cambios del examen, la prisión silenciosa, la intención sistemática de hacerla fracasar. No habló con rabia ni con deseos de venganza. Habló como un soldado que solo quería justicia, no para ella, sino para todos los que alguna vez fueron excluidos por un sistema que temía lo nuevo, lo diferente, lo auténtico. Al terminar, el coronel se puso de pie, rodeó su escritorio y la miró de frente. ¿Sabes que es lo más difícil de mandar? Le dijo. Aceptar que lo correcto no siempre es lo cómodo. Luego extendió la mano y añadió, tú nos obligaste a recordar eso. En los días siguientes, los resultados de la investigación interna comenzaron a sacudir los cimientos de la base. El capitán Mina fue suspendido temporalmente y los instructores involucrados fueron trasladados a otras dependencias bajo evaluación. Se iniciaron reformas en el protocolo de asignaciones y por primera vez se estableció un comité mixto de pilotos activos y supervisors externos para garantizar transparencia en los procesos de selección. Valeria, por su parte, no pidió recompensas ni reconocimientos. Solo aceptó su nueva asignación oficial, piloto de cometa en formación avanzada. Pero para muchos ya era más que eso. Era un símbolo.
Y no porque se rebelo contra la autoridad, sino porque lo hizo desde dentro con dignidad, sin traicionar sus principios ni perder el foco, volar. Volar por ella por los que vinieron antes, y por los que aún estaban por llegar. El mañana del primer vuelo de comet oficial llegó como un amanecer que se había hecho esperar toda una vida. La pista estaba silenciosa, el cielo despejado y el viento soplaba con esa calma extraña que precede los momentos que cambian el rumbo de una historia. Valeria se levantó antes del toque de Diana. No podía dormir. Lavaba el uniforme con más precisión que nunca, su cabello recogido con firmeza, y sus botas brillando como ese cada paso que diera fuera parte de un ritual. Camino hasta el hangar en silencio, sin mirar a nadie, pero sabiendo que todos la miraban a ella. Ya no era la soldado distinta, ni la hija del comandante Luque, ni la protegida del coronel. Era piloto. Y ese día saldría al air como tal. El Apache AH-64 esperaba encendido, su estructura negra contrastando con el sol naciente. A su lado estaba su nuevo copiloto, un joven tenía recién asignado operations de patrullaje en zona fronteriza. Cuando la vio acercarse se cuadró inmediatamente. Pero lo más importante no fue su saludo, sino la frase que murmuró con admiración: es un honor volar contigo, cabo Luque. Ella no respondió con palabras. Solo lo asintió con serenidad mientras subía a la cabina como si ese asiento hubiera estado esperándola desde el primer día que pisó la base. Misión era real. Patrullaje armado en una zona donde se había detectado movimiento irregular de drones de vigilancia. No era un entrenamiento. No era una prueba. Era una operación de defensa con riesgos concretos. Mientras ascendían, la cabina se llenó con el zumbido grave de las hélices, ese sonido que para Valeria no era ruido sino música. El Apache respondió como una extensión de su cuerpo. Desde la primera maniobra, desde el primer código de navegación ingresado, desde el primer reporte transmitido a la base, quedó claro que estaba donde debía estar. A mitad del vuelo, al sobrevolar una franja montañosa, detectaron una señal extraña. Un objeto no identificado cruzó el radar en patrón irregular. El copiloto pidió confirmación al centro de control. Mientras tanto, Valeria descendió el helicóptero suavemente, se colocó en modo de ocultamiento activo y maniobró para rodear el área con precisión quirúrgica. La amenaza resultó ser un dron no tripulado que se había salido de su zona autorizada. Lo desactivaron con un pulso electromagnético sin causar daños, cumpliendo los protocolos al pie de la letra. Cuando regresaron a la base, el aterrizaje fue tan preciso que los técnicos no tuvieron que ajustar ni un solo parámetro. Pero lo que marcó ese momento no fue el aterrizaje en sí, sino lo que ocurrió cuando Valeria descendió del helicóptero. El coronel Vergara la esperaba en la pista. A su lado, varios oficiales superiores y pilotos activos observaban en silencio. Cuando ella se quitó el casco, el cuello de su uniforme se desplazó levemente, dejando al descubierto, como por arte del destino, el tatuaje del halcón. El coronel dio un paso al frente y dijo en voz alta: para que todos lo escucharan, ese halcón no es un símbolo decorativo. Es una marca de quienes sobreviven la adversidad, de quienes se niegan a ser derribados por los vientos del prejuicio o la traición. Hoy, ese halcón ha vuelto a volar. Y todos aquí lo hemos visto. Nadie aplaudió. No era necesario. En el lenguaje militar, el respeto no se grita. Se gana. Y en ese instante Valeria lo había ganado para siempre. Desde aquel día, su nombre fue inscrito en el registro de pilotos activos con una nota que no figuraba en otros expedientes. Superó los protocolos más exigentes bajo condiciones no reglamentarias, sin fallar en ningún momento. Con el paso del tiempo, más mujeres llegaron a la base solicitando ingresar al escuadrón táctico. Algunas llevaban en secreto tatuado también un halcón. Y así,
Lo que empiezo como una negativa, termino siendo un nuevo capítulo en la historia de la aviación militar. No porque Valeria Valera el Apache, sino porque se atrevió a demostrar que nadie puede negar el vuelo a quien nació con alas.